Hi everyone. Good evening. Namaste. How are you all? This is Lydia from Spark Academy. I am biology lecturer at Spark Academy, and today I am going to share with you zoology roadmap for Neet 2026. నా పేరు లిడియా అమ్మ. నేను బయాలజీ టీచ్ చేస్తాను స్పార్క్ అకాడమీలో. సో నా క్లాసెస్ నేను బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో నేను మీకు టీచ్ చేస్తాను. ఏవైతే నేను పాయింట్ షేర్ చేయబోతున్నానో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ 2 లాంగ్వేజెస్, రైట్? సో టు స్టార్ట్ విత్, I just want to start with one thing, and that is, what can you see on the board? You are seeing a number on the board. Can you make a guess? Now, all those who are focusing and all those who are preparing very hard for NEET, for the coming NEET, I guess you all can identify the number that I have written on the board. Is it the time today? No, now it's not that time. It's not 7 in the morning or 7 in the evening. Ain't a number. What can you relate to that number? Yes, 7 months. NEET 2026 ki inko 7 months unnai manaki. So how is your preparation? This is to all students who are watching this video, to long-term students, to freshers. Amma, how is your preparation? How are you getting your marks? Ela vastunnayi? Good, better, bad, or how is your preparation? Did you make any kind of a timetable for yourself? So let's get into today's video and learn how to prepare for 2026. So this is specifically for zoology, but you can apply for both zoology and botany, biology, both. So I'm going to share with you today 7 points to keep you on track for 2026. First point. Now the most important and common question that student asks me is, ma'am, what do I prepare, or from where do I prepare for NEET? Now for long-term students, you are all aware from where do we prepare for NEET. So we prepare from 11th and 12th class NCERT textbook. That is all we need to read from. So the first point I want you all is read from NCERT 11th and 12th textbook. I would highlight this word read. Read is you will do in-depth reading. Now most of them get questions, ma'am, 11th and 12th textbook chadute chala. And my answer is yes. First, you need to be thorough with both these textbooks. And how will you read? See, reading is something, studying is something, and that too, as I wrote, in-depth reading or effective studying is what you need to do, the first thing. After you read from the textbook, the next part is practicing. Practicing, you all know, you can take or you can follow material, and we at Spark Academy give you materials to practice it. So first we'll get into how do we read. Now reading ante ela cheyali? Just read cheskunta velipodama? No. You have to understand each and every point in the topic that you are reading. Okasari rendu saru 3 times chadute saripodama. You have to repeatedly read. And then what will you read? My students ask me, ma'am, ela chadavali? Ekkadekad nunchi chadavali? I say everything except the page numbers. Because NEET law, they ask from every corner of the topic, questions are asked. What do we have in each topic? If you see, there is a topic which is explained, and then you have diagrams. Then at the back of the chapter, you have summaries. Summaries tarvata in text questions untayamma. I'm going to write it on the board what you are going to read in every topic. You are going to read the topic, and you are going to read I'll write it down again. So you are going to read the topic, you are going to read the summary or summaries, and then in text questions and diagrams and
text in brackets. See, మనమందరం టాపిక్ అయితే ఈజీగా చదివేసుకుంటాం. Repeatedly we keep on reading the topic. But what about diagrams? Are we seeing the diagrams? Diagrams ni study చేయడం is very very important because diagrams నుంచి కూడా questions వస్తాయి. Then at the end of the chapter, summary, chinna topic ni mottamu crispy way lo they will explain it. So you have to go through the topic. Then there are questions after the chapter. You have to go through that questions. Chala mandi NEET students NCERT lo unna backside questions chadavaru. But you have to read and answer. Then other thing is, the most common mistake that we do is we don't read text in the bracket. మనకి ఇండియన్ స్కూల్స్లో ఉన్న హ్యాబిట్ ఈస్ వీ డోంట్ రీడ్ ద టెక్స్ట్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద బ్రాకెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం యానిమల్ కింగ్డమ్లో వీ లెర్న్ అబౌట్ పారిఫెరా. What examples do we read under porifera? See, there are three examples. One example is cycon, which is given as cypha or which is also called cypha. And then we have spongilla, which is called freshwater sponge. Then we have another example under porifera, and that is euspongia. Euspongia, which is called bath sponge. Chala mandi, most of the students, we read only this. We don't read which is there in the bracket. So what will happen when you don't read the other name, scientific name, or the matter which is given in the bracket? Suppose a bracket lo unna matter question frame cheste, you will lose marks. So you shouldn't miss the text which is given in the bracket. I will say my students nenu em cheptanante, you have to eat it. But for example, meeku edaina favorite item undi, favorite dish undi. For example, mana Hyderabad lo the most famous dish is biryani. So biryani unte pratidi manam tinestam. We don't leave anything. ఈ టెక్స్ట్ చదివేటప్పుడు కూడా అలానే చదవాలి. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఎవ్రీథింగ్ వితౌట్ లీవింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద టాపిక్. దట్ ఈస్ హౌ యూ ప్రిపేర్. నా ఇప్పుడు 2025 పేపర్ చూద్దాం. 2025 పేపర్ మనల్ని అందరినీ టెన్షన్లో పెట్టేసింది. హౌ వాజ్ ద పేపర్? యూ నో ఇట్. యూ సే అఫ్ కోర్స్ ఇట్ వాజ్ లెందీ. అవుట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ ఏవి క్వశ్చన్స్ రాలేదు. లెట్ మీ టెల్ యూ, no questions from 2025 came out of syllabus. Of course, the paper was lengthy. We didn't expect it, but everything came within the syllabus. So what you have to do? You have to prepare accordingly. Now, oka chinna example istanamma. Meerandaru NEET rastunaru. What is your goal in life? Is to prepare, is to become a doctor. Now, doctor anna tarvata you have to face all kinds of situation. ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ నార్మల్ కోల్డ్ కాఫ్ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఈజీగా ట్రీట్ చేసేస్తారు. అదే ఒక కాంప్లెక్స్ కేసు వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు? పక్కన పెట్టేస్తారా? నేను చేయలేను అని అంటారా? నేను ట్రీట్ చేయలేను అని అంటారా? అన్నారు కదా. సో మై అడ్వైజ్ ఈజ్ యూ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ లైక్ అ డాక్టర్. సో యూ ఆల్ హ్యావ్ టు కమ్ ఇన్ టు దట్ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ మీరేం ఆలోచన చేయాలంటే ఐ యామ్ ఆల్రెడీ అ డాక్టర్ and I am going to prepare in that way, in scientific way anedi oka attitude toni you have to prepare amma. So lengthy undaniyandi, paper easy ga undaniyandi, elagaina undaniyandi, your work is to read. Analysis kuda manam cheyalemu. Last year lengthy ga ochindi, next year lengthy ga raakapochu, easy ga raavochu. We can make only analysis, but for sure em ostado nobody knows it. So my advice to all of you is to be prepared. We will be prepared for lengthy papers, lengthy questions, easy questions, all different types of questions you can start preparing. But first thing is you should be thorough with the topics from NCERT textbook. The next point. What is my next point? The next point is you have to highlight or give preference to more weightage chapters. అంటే
అంటే ఏంటమ్మా, మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఫస్ట్ చదువుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ జువాలజీలో, ఇఫ్ యూ సీ టోటల్ జువాలజీ సిలబస్ ఈస్ 15 చాప్టర్స్. ఈ 15 చాప్టర్స్ లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇస్ హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్. If you don't know, you can please write it along with me. Human reproduction and health. The next is human physiology. The next is ecology. The next is evolution. And the next is animal kingdom, which includes tissues, because tissues is also there in our syllabus. E-topics you should be first thorough with. Then you can get a doubt, ma'am, ivi chadukunte chala, I am not the one who is setting the paper, or it is not somebody else from Spark, or somebody else who is not setting the paper. It is the board who is going to set the paper, and they will touch questions from all chapters. కానీ ఏంటంటే ఈ చాప్టర్స్ నుంచి దే విల్ ఆస్క్ మోర్ క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2025లో అమ్మ లాస్ట్ ఇయర్ హ్యూమన్ రిప్రొడక్షన్ నుంచి దే వాస్ 5 క్వశ్చన్స్, హెల్త్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్, హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ నుంచి అరౌండ్ 4, ఇకాలజీ నుంచి 9, ఇది 2, అండ్ యానిమల్ కింగ్డమ్ 4, విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఫ్రాగ్ నుంచి 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. So these are highly preferred chapters. So you should be thorough with these chapters first, and then touch other chapters like structural organization, human health and diseases unnai, avanni chadukovali. It doesn't mean you will keep those chapters aside and prepare only this, because your goal is not getting 300 only. Your goal is to get 360 on 360. 360 on 360 biology lo ravali ante you have to prepare all chapters, giving preference to these chapters more and practicing questions from these chapters more. So that should be the next point. The third point. What is the third point? The third point is you should be perfect in basics. Third point ఏంటమ్మా? You should be perfect with basics. అంటే ఏంటి? బేసిక్ టాపిక్స్. జువాలజీలో బేసిక్ టాపిక్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్. The next one, animal kingdom. Why am I saying these are basic topics? Let me give you one example. Basic topic in animal kingdom is tissues. You will learn about 4 different types of animal tissues, which is compulsory, because if you know the basics, then only you will be able to understand physiology chapters or relate or connect those chapters if you know the basics. Inkokati, structural organization in animals. Structural organization lo you will come across many terms like symmetry. Bilateral symmetry ante enti, radial symmetry ante enti, diploblastic ante enti, triploblastic ante enti, coelom ante enti, eucoelom, pseudocoelom, acoelomates. Ee terms annitiki notochord, segmentation, metameric segmentation, these are all basics which you will carry forward and relate in other chapters. Ivi meaning meeku televakunte, దీని ఐడియా లేకుంటే you will miss connecting the questions and answering the questions. One example I'll give you what will happen if you are not well versed in basic. Okay, example నేను తీసుకుంటున్నామా. Animal tissues లో we've learned about epithelial tissue. Epithelial tissue lo there is one tissue which is called cuboidal epithelium. You all know about cuboidal epithelium. What is cuboidal epithelium? The cells of cuboidal epithelium are cube shaped, and the free ends, these are called the free ends kada. This is the basement membrane. The free ends will either have cilia or microvilli. This is, let's say this is microvilli. What is the function of cuboidal epithelium? Cuboidal epithelium function is absorption
and secretion. Okay. Now let's say you know what is the function of microvilli, right? Microvilli will help in, or it will increase the area of absorption. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ ని అబ్జార్బ్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ ఎక్కడైతే క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం ఉంటుందో దాని ఫంక్షన్ ఈజ్ అబ్జార్ప్షన్, అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్ అండ్ సెక్రీటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్. ఎగ్జాంపుల్ మనకి యానిమల్ టిష్యూలో ఏమి ఇచ్చారు? ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వేర్ ఇస్ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం ప్రెసెంట్? Ducts and tubular parts of PCT. What is PCT? Proximal convoluted tubule. Where do we come across PCT? PCT manam structure of nephron lo nechukuntam. If you remember or recollect the structure, nephron has two main structures, Malpighian body and renal tubule. Malpighian body ante Bowman's capsule, glomerulus. Renal tubule ante entamma? PCT, loop of Henle, DCT and collecting ducts. Aithe suppose this question was asked previously, if the question is framed like this, which of the following part of the nephron shows maximum absorption of nutrients? The answer is PCT. Suppose you don't know the function of why is PCT absorbing maximum, if you don't know, then you will lose marks. How will you connect it? PCT is lined by cuboidal epithelium. Adi cuboidal epithelium lo line ayi undi kabatti it is absorbing, reabsorption of nutrients ekku jarugutundi in PCT area. That is why PCT shows maximum reabsorption. So if you don't know the basics, you cannot answer the related question. Andike basics are very, very important. So that becomes your third point. Let's go to fourth point. Actually, by now, you might have all done this. Because they are how many months we just discussed? They are just 6 months. ఇప్పటికీ మీరంతా ఇది స్టార్ట్ చేయాల్సిందే. What might be the fourth point? The fourth point is create or have your own timetable, or I will say tailor-made timetable. Let's say TTT, customized timetable. Amma meer chesesinra? Do you have your own plan to prepare? Do you have your own timetable? Now timetable ante it is all personal. See, you might be a hosteler. Hostel ki ellin tarvata how do you plan your timetable? Or after going home, how do you plan your timetable of preparation? See, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా distractions ఉంటాయి. Like one of the distraction is you pick up a phone and start looking at the reels. You know it, you are very well experienced in that. ఒక్కసారి ఒక reel చూస్తే 1 hour time is wasted. We keep on scrolling it. So my advice to all the students who are watching this video, first you make a timetable which is fitting you, a customized timetable. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత how much time you have to allocate for every subject. If you ask me, every subject, let's say zoology, 1.5 hours for studying, half an hour for practicing. అంటే ఈచ్ సబ్జెక్ట్కి మీరు 2 hours తీయాలి. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, బయాలజీ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ స్టడీ ఎవ్రీ డే. So 1.5 hours of studying and half an hour of practice, or 1 hour of studying, half an hour of practice. So 2 hours for botany and zoology, total 3 hours you have to take out for biology. Practicing half an hour ela chestaru? In half an hour, 30 minutes time, you have to minimum do 30 problems or 30 questions. 30 questions kuda I would say is less. You have to answer minimum 40 questions in 30 minutes, means less than 1 minute. You allocate less than 1 minute for every
క్వశ్చన్. లెట్ ఇట్ బి అ లెంతీ క్వశ్చన్. లెంతీ క్వశ్చన్ అంటే కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటారు. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటే యూ విల్ టేక్ less time. So you have to practice for every subject, and biology you have to allocate your time. Then ఇంకా మీరు ప్రిపేర్ చేయలేదు, ఇంకా ఇప్పుడు చూడండి ఎంత టైం ఉంది మనకి, 6 months. How many days? You sit and calculate how many days do we have for NEET 2026. Then ఈ మొత్తం డేస్లో you have to plan every topic. ఈచ్ టాపిక్కి ఎంత టైము పెట్టగలను. And remember, at least 1 month you have to take out for revision, for revising all subjects. అలా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. 7 months ఉన్నాయి, 1 month వదిలేయాలి రివిజన్, 6 months. Right now you plan it every day, and till the end of 6 months you have to completely plan. That should be your timetable. So if you have not yet started your timetable, please start it today. So that is here the next point. That is the previous point. Let's get into the next point, fifth point. What is fifth point? Fifth point is very, very important, and that is practice. Practice makes a man perfect, which is true. The more you practice, and that too you practice in a scientific way, in a realistic way. Even timetable kuda meer raasukunetappudu realistic timetable undali. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత 3 hours every subject అంటే you cannot take 3 hours for every subject. So a realistic timetable. Then when you practice, what do you practice is the next question. In Spark Academy we supply material, we give materials to students. Every weekend exam untadi, mock tests untadi, online tests untayi. ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే you will become better and you will score well. అయితే ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇన్ 2025 ఎలాంటి క్వశ్చన్స్, ఆర్ యూజువల్లీ నీట్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారమ్మా? ఫస్ట్ ఇస్ ఎంసీక్యూస్, ఇవి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. దెన్ స్టేట్మెంట్ టైప్. అయితే మనము లాస్ట్ 2025 నీట్ లెందీ అన్నాం. ఎందుకు లెందీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్. Before we used to get 2 statement questions, but now we are getting multiple statement questions. అయితే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు 2 statements or 4 statements or multiple statement questions చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది కాకుండా we have match the following, and then we have assertion and reasoning. Although assertion and reasoning మనకు చాలా తక్కువ అడుగుతారు, but still there is every chance that you lose marks. నెగటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఎక్కువ అసెర్షన్ అండ్ రీజనింగ్ లో అవుతుంది, కాబట్టి ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయండి. ఇవన్నీ మీరు ఏదైతే మెటీరియల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పార్క్ మెటీరియల్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు యూ సీ దట్ యూ డూ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఈక్వల్లీ. దట్ షుడ్ బి యువర్ ప్రిపరేషన్, రైట్? సో ద నెక్స్ట్ ఈస్, సో ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఈజ్ ప్రాక్టీసింగ్. ద మోర్ యూ ప్రాక్టీస్, ద మోర్ బెటర్ యూ బికమ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఇక్కడ కూడా. యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ అ ruminant or a deer. You know who are examples of ruminant? Cows. Cows గురించి మనకి ఏం తెలుసు? Cows అంట, cows have 4 chambered stomach. Just like how we have 4 chambered heart, cows and deers, they have 4 chambered stomach. ఇవి ఏం చేస్తాయంట, అన్నం మొత్తము ఆర్ ఫుడ్ మొత్తం తీసేసుకొని టైంకి దే కీప్ ఆన్ చూయింగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ టు డైజెస్ట్ ఎఫెక్టివ్లీ. మీరు కూడా అలానే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ కాదు, 2 times కాదు, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ద సేమ్ టాపిక్ యూ డూ ఇట్. జస్ట్ లైక్ రూమినెంట్స్, యూ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ ద టాపిక్స్, దెన్ యూ బికమ్ పర్ఫెక్ట్. ఇంకొకటి నెగటివ్ మార్కింగ్. నెగటివ్ మార్కింగ్ కూడా యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్. ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ద లెస్ మిస్టేక్స్ యూ విల్ డూ. ఇంకొకటి, వైల్ ప్రాక్టీసింగ్ వీ హ్యావ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ ఇన్కరెక్ట్ అండ్ కరెక్ట్. చాలా సార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే కరెక్ట్ ని ఇన్కరెక్ట్ అనుకుంటాం, ఇన్కరెక్ట్ ని కరెక్ట్ అనుకొని చదివేసి టిక్ పెట్టేస్తాం ఆన్సర్స్. మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్టర్ నీట్ ఎగ్జామ్ దే కమ్ టు మీ సేయింగ్ దట్ మ్యామ్ చూసుకోలేదు, అది కరెక్టా అది ఇన్కరెక్టా అని చూసుకోలేదు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్
ఏదన్నా క్వశ్చన్లో కీ పాయింట్ మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా క్వశ్చన్లో కీ పాయింట్ ఏముంటుంది? ఇన్కరెక్ట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్? అండర్లైన్ చేయండి. ఇన్కరెక్ట్. ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ చేయండి, టిక్ చేయండి. కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్, కరెక్ట్ అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఆ స్టేట్మెంట్స్లో ఏది కరెక్టో ఆన్సర్ చేయండి. ఇది ఎలా అవుతుంది? వెన్ యూ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్, దెన్ you become efficient and you become perfect. So that's the next point, practicing. The next point, the sixth point, next point amma, make your own notes. Notes ante ela chesukovali? Detailed notes. You have to make your own notes. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏమంటారంటే, మ్యామ్ నోట్స్ ఎందుకు, ఎన్సీఆర్టీ కదా, ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్న పాయింట్సే చెప్తున్నారు కదా, ఆర్ రిలవెంట్ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉండనియండి, వాట్ ఎవర్ మైట్ బి, బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. Let it be from NCRT, obviously it will be from NCRT only, or any relevant points if your lecturer is telling, please make a note. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా make your own notes. In a way you can understand the topic. For example, you can use mnemonics, especially animal kingdom zoology లో or botany లో కూడా అలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి యూ కెన్ యూజ్ ఆర్ మేక్ యోర్ ఓన్ నిమోనిక్స్. యూ కెన్ మేక్ ఫ్లో చార్ట్స్. ఏదైనా డిఫికల్ట్ కాంప్లెక్స్ టాపిక్ ఉంది, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్ అండ్ మేక్ అ సింపుల్ ఫ్లో చార్ట్. ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ డయాగ్రామ్, you can make your notes which is understanding to you, which you can understand later. That way you can effectively remember topic, any topic, let it be easy or a difficult topic. I'll give you one example. As I told you, in animal kingdom we have so many examples. For example, in porifera lo we have three examples kada. We have cycon, and we have spongilla, we have euspongia. SSE, సెకండరీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, సిబిఎస్సి ఉంది, ఐసిఎస్సి ఉంది, ఎస్ఎస్సి గుర్తుపెట్టుకోండి. 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ దిస్ వే యూ క్యాన్ రిమెంబర్. నెక్స్ట్ ఇన్ టీనోఫోరాలో కూడా యూ హ్యావ్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్, ప్లూరోబ్రాంకియా అండ్ టీనోప్లానా. సో ప్లూరోబ్రాంకియా, టీనోప్లానా, పీసీ. ఐ గెస్ యూ ఆల్ నో ప్రియాంక చోప్రా, ఫేమస్ యాక్ట్రెస్. అలా ఇంకేదన్నా నిమోనిక్స్ విచ్ యూ క్యాన్ రిమెంబర్ పెట్టండి. Then you have platyhelminthes. Platyhelminthes lo you have 2 examples. I made this mnemonic fat, Fasciola hepatica and Tinea solium. ఇలా మీరు నిమోనిక్స్ పెట్టుకుంటే you can remember the examples very well. I'll give you another example of making a flow chart. One topic is, you all know about locomotion. Locomotion topic lo you have about skeletal muscle. What do we know about skeletal muscle? Each skeletal muscle has many muscle bundles which are called fascicles. Each fascicle is made up of many muscle fibers. Each muscle fiber is made up of myofilaments or microfilaments. Each myofilament is in detail made up of actin and myosin, which we call contractile fibers or contractile protein. ఇలా మీరు టాపిక్ని ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ అ ఫ్లో చార్ట్ మేనర్, యూ విల్ రిమెంబర్. రాసేటప్పుడే మీకు సగం గుర్తుండిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ మేక్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. రైట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ డయాగ్రామ్, యూ విల్ రిమెంబర్, రైట్? సో దట్స్ ద 6th point. Now we come to the last point, which is also very important. చాలా సార్లు మనము ఈ 7th point మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయము. వాట్ ఈస్ దట్? మెయింటైనింగ్ a healthy lifestyle. If you are a student who is frequently falling sick, ఒక వీకెండ్ ఎగ్జామ్ యు ఆర్ రైటింగ్, అనదర్ వీకెండ్ ఎగ్జామ్ యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఇన్ అ వీక్, ఒక రోజు రావట్లేదు, సెకండ్ డే 2 days 3 days రావట్లేదు, బికాజ్ యూ హ్యావ్ you are sick,
then it's a check. You have to take care of your health, you have to eat well, and then you have to sleep well. Minimum 7 hours padkovali, not more, but not less, not more, sufficient amount of sleep, and బ్యాలెన్స్డ్ డయట్ అనేది మీరు ఫాలో అవ్వాలి. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు అంతా చదువుకొని హెల్త్ బాగాలేకపోతే దెన్ యూ కెనాట్ అచీవ్ నీట్ సీట్ ఆర్ యూ కెనాట్ అచీవ్ అ మెడికల్ సీట్. దెన్ ఇంకొక అడ్వైజ్, యూ కెన్ టేక్ help from your mentors, from your faculty, from your lecturers. Now at Spark Academy, you have good lecturers, experts unnaramma, mentors unnaru. You can take their advice. You can ask them, how do I plan to study? Maximum marks తెచ్చుకోవాలంటే ఎలా I have to prepare, and you can take their advice. Then you can also watch videos of students who have got NEET seat, rank 1, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 2 వచ్చే పిల్లల వీడియోస్ మీరు వినండి. హౌ ఈస్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్, వాట్ డిడ్ దే డూ టు అచీవ్ నీట్, and then try to implement in your lifestyle. Definitely you will be able to make it. So these are some of the advices I can give you, and help you out to prepare for zoology as well as biology. So I want you all to become serious about your preparation for NEET right from now. Ippudu daaka time waste chesunte, start from right now, from today, and follow these 7 points. Keep these 7 points in your mind while preparing biology. So thank you all of you. Thank you for the time.